Hello everyone. இந்த வீடியோல நம்ம phobia பத்தி பார்க்கலாம். Phobia அப்படினா பயம். It is a type of neurosis which means judgment நார்மலா இருக்கும், insight இருக்கும். அதாவது patient will know அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும் and they will seek for help and personality changes பெருசா இருக்காது. Definition படி phobia is an abnormal or excessive or disproportionate or persistent fear. So அளவுக்கு அதிகமான ஒரு fear towards a particular object or a particular situation even though that object or situation poses no actual danger to the person. So ஆபத்து இல்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்ல சிச்சுவேஷனோ அதை பார்த்து அளவுக்கு அதிகமாக பயப்படுறாங்கன்னா it is called as phobia. Phobia is an anxiety disorder. So பயம் வரதுனால அவங்களுக்கு வந்து anxiety symptoms எல்லாம் இருக்கும், like chest pain, tachycardia, hyperventilation, palpitation, sweating, இந்த மாதிரி 10% populationக்கு phobia இருக்கு. So it is very common and history of childhood trauma most of the patientsக்கு இருக்கும், அதனால தான் phobia வருது. ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோம்னா ஆல் phobia patients will have avoidance. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் சிச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னதான் முயற்சி இருக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் phobia இருக்கிற பேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ phobia broader we can classify into two. ஒன்று social phobia, இன்னொன்று specific phobia. Social phobia is also called as social anxiety disorder. இந்த மாதிரி பேஷன்ஸ்லாம் சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸில் கலந்துக்க மாட்டாங்க, ஈவன் வெளியே கூட போக மாட்டாங்க, பிகாஸ் தே ஆர் அஃப்ரேட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஸ்க்ரூட்டினி. மற்றவங்க நம்மளை பற்றி தப்பாக பேசிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயத்திலே இருப்பாங்க. அதனால they will have a low confidence. This will eventually progress through depression with low mood, low energy, low interest, loss of appetite இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கலாம். They will end up in drug abuse. So these are the features of social phobia. Specific phobia அப்படின்னா there is anxiety which is provoked due to a specific object or situation. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்லயோ பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோ பயம் இருக்கு அப்படின்னா it is called a specific phobia. நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, அதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஹைட். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் acrophobia. Do not confuse it with acrophobia, which is a fear of small objects or small insects. Next, fear of flying. This is also called as aerophobia. Fear of sharp objects like needles, glass. இது வந்து it is called as ichnophobia. Fear of cats. It is called as ailurophobia. Fear of thunder or lightning is called as astrophobia or astropophobia. Fear of being alone, it is called as autophobia. Fear of depths is called as bathophobia. Fear of closed spaces is ரொம்ப common, it is called as claustrophobia. Fear of dogs, it is called as xenophobia. Fear of being touched, it is called as huffyphobia. Fear of dirt or contamination, it is called as mysophobia. Fear of death is called as thanatophobia. Whereas taphophobia, it is the fear of burying alive. Fear of dead bodies is called as necrophobia. Fear of patterns is called as trypophobia. Fear of sea is called as thalassophobia. Fear of blood is called as hematophobia. Fear of speaking aloud is called as phonophobia. Fear of spiders is called as arachnophobia. So these are some important phobias. So next treatment பத்தி பார்க்கலாம். The treatment of choice, it's a psychological therapy which is systematic desensitization. இதில் என்ன பண்றோம்னா we are going to give a gradual exposure. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பேஷண்ட்டை பயத்திலிருந்து வெளியே வரதுக்காக we are helping the patient by using gradual exposure. This technique was given by Joseph Wolp. இன்னொரு டெக்னிக் இருக்கு, that is called as flooding. Flooding அப்படின்னா மொத்த பயத்தையும் ஒரே இடத்துல காட்டுறது, which is one shot exposure. So இதை வச்சு some patients may be desensitized from their phobia. So drugs like benzodiazepines, SSRIs and beta blockers can be used for. So this is all about phobia. Thank you.